Welcome to my channel. This is Krishna Swami. So in our course, our first chapter name is Units and Measurements. In this chapter already we learnt about what are the physical quantities and types of physical quantities, and also we discussed about the units of the system of units, and also we learnt about the dimensions. So what are the dimensions? How can we define the dimensions? Simply, we already understood the definition of dimension. Dimension means simply the dimensions can be defined as the physical quantities. The physical quantities which are expressed in the exponents of a units of fundamental physical quantities. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో మనం ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని అయితే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామో వాటిని డైమెన్షన్స్ అనడం జరిగింది. సో డైమెన్షన్స్ గురించి మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we can explain what are the uses of dimensions. సో ఇప్పుడు మనకి uses of dimensions. What are the uses of dimensions? Uses of dimensions. There are mainly three types of uses in dimensions. What are there? First one is to convert the units, to convert the units one system into another system, one system into another system. Second one is to check the dimensional formula, to check the dimensional formula, to check the dimensional formula. And next one is so derive the formulas. So derive the formula. In these topics, now we can explain how we can convert the units in one system into another system. Okay, now we will explain the conversion of the units. Conversion of units. Conversion of units. Conversion of units. One system of units to another system of units. Now, these conversion of units are based upon the fact that the magnitude of a physical quantities remain same whatever be system of measurement. So simply we can understood how can we convert the units in one system into another system. There is the units, ఒక యూనిట్ని, ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని అనదర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి వాటి యొక్క ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది సేమ్ ఉండాలి. అది ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ అయినా పర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ వి నో అబౌట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. దేర్ ఆర్
four types of system of units. What are there? CGS system of units, and second one is FPS system of units, and third one is MKS system of unit, and fourth one is SI unit, system of international. ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనేది మనం ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్లో మెజర్ చేసినా కానీ దాని యొక్క ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ ఉందనుకో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లెంత్. సో లెంత్ని ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్లో తీసుకున్నా పర్లేదు, కానీ ఈ లెంత్ అనేది సిజిఎస్లో సేమ్, సిజిఎస్లో కూడా లెంతే ఉండాలి, ఎంకేఎస్లో లెంతే ఉండాలి, నీకు ఎఫ్పిఎస్లో లెంతే ఉండాలా, ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్లో కూడా లెంతే ఉండాలి. అంటే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి. కానీ లెంత్ని మాస్లోకి కన్వర్ట్ చేయొస్తుందా? కన్వర్ట్ చేయరాదు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రిమైన్ సేమ్, వాట్ ఎవర్ బి సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్, ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఏదైనా కానీ సో దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక యూనిట్స్ని, సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ని వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ టు అనదర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి వీల్ అవుతుంది. దీన్నే ఏమంటారంటే ఈ ప్రిన్సిపుల్నే హోమోజీనిటీ, ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ హోమోజీనిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. సో దీన్ని ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ హోమోజీనిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. సో ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ హోమోజీనిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. డైమెన్షన్స్ అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది కంపల్సరీగా సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక యూనిట్స్ని వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని యాడ్ చేయడం కానీ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మాత్రమే మనకు వీలవుతుంది. ఇది ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని ఒక సిస్టమ్ నుండి అనదర్ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవాలంటే, so physical quantity capital Q, so Q represent the physical quantity. Q equal to N1 U1 equal to N2 U2, where U1 comma U2 represent the two units of a physical quantity, two units of a physical quantity. Next, here N1 and N2 represent the numerical values. So next, here we can write it as a U1 equal to M1, the dimensions, fundamental dimensions, M1A, L1B, T1C, and also we can write the U2 equal to M2A, so dimension of mass M2A, dimension of length L2B, dimension of time T to C. Here A comma B comma C denotes the or represent the dimensions of a fundamental physical quantities. A comma B comma C represent the dimensions of a fundamental physical quantities. Dimensions of a fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Now we can see how we can convert the one system of units into another system of units. Here we can write it as, so in this equation, for example, we can find the N2.
సో సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ n2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? సో దట్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ n2 ఈక్వల్ టు n1. So here n2 equal to n1 u1 by u2. దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? n1 into already we know about the u1, m1a, l1b, t1c by m2a. So u2 represents m2a, l2b and t2c. ఈ విధంగా మనం ఒక యూనిట్ని అనదర్ యూనిట్కి కన్వర్ట్ చేయవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్. సో ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి ఎంకే సిస్టంలో ఫోర్స్ ఇస్ మెజర్స్ ఇన్ న్యూటన్. In CGS system, force is measured in dyne. Now we can convert the 1 Newton into 1 dyne. So Newton to dyne ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలో చూద్దాం. So we can convert the Newton to dyne. We can convert units of force. Units of force 1 Newton to convert 1 Newton to dynes. Here Newton is the unit of force in MK system and dyne is the unit of force in CGS system. Now we know the dimensions of the force. Now we can write the dimensions of force. So what are their dimensions of force? m1 l1 t minus 2. So here these are the, so here a equal to 1, the dimensions of mass is 1, dimension of length is here b equal to 1, and also the dimension of time c equal to minus 2. These are these represent the dimensions of a fundamental physical quantities. Now we can change the Newton to dyne. So here Newton, the units of Newton ఏం తీసుకుందాం అంటే u1, ఇక్కడ u1 సైడ్ తీసుకుందాం. సో u1 ఈక్వల్ టు m1 l1 t1 and u2 ఈక్వల్ టు m2 l2 t2. Now we want to find the n2 value. So this is a dyne value, second value. n2 equal to n1 into m1a l1b t1c by here m2a l2b t2c. Now here we can take the values. Newton, n1 equal to 1 Newton, n2 equal to, we don't know about the n2 value. Now we can write it as the units of same dimensions. n2 equal to m1 by m2a and l1 by l2b and also t1 by t2c. So m1 l1 t1 represent the units of Newton. Here m2 l2 t2 represent the CGS system. Now we can write it as here m1 mk system లో మాస్ అనేది ఎందులో మెజర్ చేస్తాం? kg. m1 equal to 1 kg and l1, so length measured in mk system is meters, 1 meter, and m1 l1 t1 is measures in seconds,
And also in CGS system M2, so mass is measured in grams, 1 gram. M2 equal to 1 gram. And also length is measured in CGS system centimeters. And time is measured in same second. So these are the values. Already we know the values of, so for example this is a equation 1. This is equation 1. So we have a values of N1 value, N1 equal to 1 Newton. So M1 value, L1, T1, M2, L2, T2. So these values are, now we can substitute these values in our equation 1. Then we will get the conversion of the 1 unit equal to how many dynes. Now ఇక్కడ చేద్దాం. సో N2 equal to 1 into N1 equal to 1. So here N1 equal to 1 into M1 equal to 1 kg, M2 equal to 1 gram, dimension A. Next L1 equal to 1 meter and L2 equal to 1 centimeter. Next T1 is 1 second and also T2 is 1 second. This is C. Already we have a values A comma B comma C. Now N2 equal to, so 1 into 1 kg equal to how many grams? 1000 grams. It can be written as a 10 power 3. So 10 power 3 grams by 1 gram. Here A equal to 1. So we can take the A comma B comma C values from our dimensional formula. Next 1 meter equal to how many centimeters? 100 centimeters. It can be written as 10 square meter. రాసుకోవచ్చు. సో 10 square centimeter by 1 centimeter. Dimension is 1. Here also 1 second by 1 second. The dimension of time is -2 here. Now gram get cancel, centimeter get cancel, second get cancel. Now we can write it as 10 cube power 1 is 1 into 10 square power 1 is 1 and 1 power -2 equal to 1. Now we can write it as 10 power 5. Therefore 1 Newton equal to 10 to the power of 5 dynes. 1 Newton equal to 10 to the power of 5 dynes. ఈ విధంగా యూనిట్స్ అనేది కన్వర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వర్క్ యొక్క యూనిట్స్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎంకే సిస్టమ్ ఇస్ జౌల్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ ఈస్ ఎర్గ్స్. సో ఇప్పుడు 1 జౌల్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఎర్గ్స్ అనేది చూద్దాం ఇదే విధంగా. ఓకే, 1 joule equal to how many ergs? 1 Newton equal to 10 to the power of 5 dynes. 1 joule conversion of 1 joule to ergs. So joule, it is a unit of work in MKS system. Erg, it is a unit of work in CGS system. Now we can write the dimensional formula of work. Already we know about the dimensional formula of work, that is M1 L2 T minus 2. Here A equal to dimension of mass equal to 1, dimension of length B equal to 2 and dimension of time C equal to -2.
Now we can write it as a N2 equal to N1 into so mass M1 M2 of A dimension of, and next L1 by L2 of B, and we can write dimension of time T1 by T2 of C. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎంకే సిస్టంలో మనకి ఇక్కడ మాస్ ఈక్వల్ టు 1 kg, సో M1 ఈక్వల్ టు 1 kg, and L1 length equal to, so length is measured in meters in MKS system, 1 meter or meters. Next time T1 equal to seconds, 1 second తీసుకున్నాం, and also N1 equal to 1 joule, so 1 joule, okay, 1 volume we can take it as a 1 as, and M2 equal to, the mass is measured in CGS system is grams, 1 gram, and L2 equal to the length is measured in CGS system is centimeter, and time is measured in CGS system is seconds. And now we find the N2 value. N2 equal to how much? For example, this is a equation number 1. Now we can substitute these values in our equation 1. Then we will get the 1 joule equal to how many ergs. Now we can solve this problem. We can solve this problem easily. Okay, here N2 equal to, we don't know, so N1 is 1, here mass 1 kg, M1 is 1 kg, M2 is 1 gram, so dimension is A, and here length is 1 meter, and here 1 centimeter, L2 is here B, and time is 1 second, and here also 1 second. See, now we know about the value. 1 kg equal to 1000 grams, that means 10 cube grams. It can be written as 10 cube grams by 1 gram. Here A equal to 1 from the dimensional formula. Next, 1 meter equal to how many centimeters? 100 centimeters. That means it can be written as a 10 square centimeters. 10 square centimeter by 1 centimeter. According to our dimensional formula, so the dimension of length is 2, B equal to 2. And also here same, second. So dimensional formula of time is -2 here. Gram get cancelled, centimeter get cancelled, second get cancelled. Now we can write it as 10 cube power 1 is 10 power 3, and 10 square power 2 is 10 power 4 into 10 power 4. Here 1 power -2 or 1 power minus infinity or plus infinity ఉన్న దాని యొక్క వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది కాబట్టి into 1. So that equal to 10 to the power of 7. Therefore 1 joule equal to 10 to the power of 7 ergs. So these are the 1 joule equal to how many ergs? 10 power 7 ergs. And 1 Newton equal to how many dynes? 10 power 5 dynes. So these are the uses of the conversion of the units into one system to another system. Now we can convert the kilometer per hour to meter per second, and meter per second to
కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్. సో కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ నుంచి మీటర్ ఫర్ సెకండ్కి ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి, కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అండ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ నుంచి మీటర్ ఫర్ సెకండ్కి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. For example, here we can convert the 1 kilometer per hour to meter per second. 1 kilometer convert to 1 kilometer per hour to 1 meter per second. How we can convert these 1 kilometer per hour to 1 meter per second? Here we know about the 1 kilometer equal to how many meters? 1000 meters. Simply we can write it as a 1000. And 1 hour equal to how many seconds? So 1 hour equal to 60 minutes. 1 minute equal to 60 seconds. So that equal to 1000 for 3600 seconds. So these two zeros are cancel, get cancel. 2 5s are 2 18s are. Therefore 5/18 meter per second. మనకి ఏ యొక్క వాల్యూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్లో వచ్చినా కానీ ఆ ఇచ్చిన వాల్యూను 5/18తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మీటర్ ఫర్ సెకండ్స్లోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 36 కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ స్పీడ్తో ఒక బైక్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మీటర్ ఫర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేయము. అంటే ఒక సెకండ్ కాలంలో ఎన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా. ఇది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ 36 కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది, కానీ ఒక సెకండ్కి ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆల్రెడీ వి నో అబౌట్ దిస్ కన్వర్షన్. సో 1 కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ని మీటర్ ఫర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు దాన్ని 5/18తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే మీటర్ ఫర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 36 కిలోమీటర్స్ని ఏం చేద్దాం, కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ని 5/18తో చేసినప్పుడు 18 1s are 18 2s are 10 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. అంటే ఇక్కడ ఒక 1 అవర్కి 36 కిలోమీటర్స్తో వెళ్ళే వేగము ఒక సెకండ్కి ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది అన్నట్టు 10 మీటర్స్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇంటూ 5/18 మీటర్ ఫర్ సెకండ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మరి మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఇచ్చి మీటర్ ఫర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్కి ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ టు convert meter per second to kilometer per hour. Here we know about the 1000 meters equal to 1 kilometer. Now we want to 1 meter. Here 1 meter equal to 1/1000 kilometers. And also here time 1 hour equal to 3600 seconds. Now we want to 1 second. So 1 second equal to 1/3600 hours లోకి చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో now ఇప్పుడు it can be easily written as meter per second. సో మీటర్ ఫర్ సెకండ్ కాబట్టి ఇక్కడ మీటర్ మనకి ఏముంది, మీటరు 1/1000 కిలోమీటర్ బై 1/3600 hours. It can be written as, so these will become numerator, this 1000 will become denominator. Now we can simply 3600 by 1000 here. So
2 18s are 2 5s are. Therefore 18/5 kilometer per hour. సో దీనికి ఆపోజిట్ 18 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఒక మీటర్ పర్ సెకండ్లో మనకు వెలాసిటీ ఇచ్చి దాన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి చేంజ్ అయినప్పుడు సో వీ కెన్ మల్టిప్లై విత్ ద 18/5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చినాం. సో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్స్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి చేంజ్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏం చేద్దాం, 10 ఇంటూ 18/5తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, 5 1s are 5 2s are. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 18 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో సేమ్ వచ్చిందిగా ఇక్కడ 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా ఒకటి ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది, ఒకవేళ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూకి మార్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి న్యూమరేటర్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది, 5/18 అవుతుంది. చిన్న వాల్యూ నుంచి పెద్ద వాల్యూకి చేంజ్ చేసినప్పుడు న్యూమరేటర్ అనేది ఇక్కడ పెద్దగా అంటే గ్రేటర్గా ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, 18/5. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ మనకు కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ద చెకింగ్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. So checking of dimensional formula. So check the correctness of formula. Check the correctness of formula. ఒక ఫార్ములా మనకు ఇచ్చినప్పుడు అది డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఏ విధంగా చెక్ చేయాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్ములా తీసుకుందాం. t ఈక్వల్ టు 25 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ L/G. హియర్ L ఈస్ లెంత్, స్మాల్ g ఈస్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో t ఈస్ టైమ్, 25 ఈస్ ఏ న్యూమరికల్ వాల్యూ. సో హియర్ L is length, G is acceleration due to gravity, and T is a time. We already know about the G value. Small g equal to 9.8 meter per second square. So it has a dimensions of acceleration. Now we can check this formula is dimensionally correct or incorrect. Already we know about the dimensions of the time is m0 l0. So LHS తీసుకుందాం, LHS side t. దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటిది, m0 l0 t1. Okay, next now we will check the right side equation. RHS అనేది చెక్ చేద్దాం. Now we will check the RHS value. So RHS value have a 25 under root of the L/G. Already we know about the according to our dimensional rules we can neglect the numerical values and trigonometric values. So we can neglect this 2pi value. Now we can write the L by under root of L/G. Already we know about the L is a length. The dimensions of length is L1. G is a meter per second square. That means acceleration. Meter per second square means L is 1 and T is -2. Here L will get cancelled. T -2 will become numerator T square. Under root of t square, square root get cancelled. Therefore we have a value of t, time. So therefore the dimensions of t is m0 l0 t1. So therefore LHS equal to RHS. So therefore the given equation is a dimensionally correct equation. Already we know about the rules of the dimensional formulas. So if a formula or if a equation is dimensionally correct,
ఇట్ మే నాట్ బి correct equation, actually correct, but if a dimensionally incorrect equation must be a incorrect. For example, work equal to torque. సో ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ టార్క్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటాయి, కానీ దాని యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి అది ఇన్కరెక్ట్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నా, ఒకవేళ డైమెన్షనల్గా ఇన్కరెక్ట్గా ఉందనుకో ఈక్వేషన్, అది టోటల్గా ఖచ్చితంగా ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకో ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, డైమెన్షన్స్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా డైమెన్షన్స్ అనేది సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఒక వాల్యూను యాడ్ అయినా వేయవచ్చు, సబ్స్ట్రాక్ట్ అయినా వేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెంత్ కలిపినప్పుడు 2L కాదు L అవుతుంది, అంటే దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది లెంత్. అండ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసిన సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాం, సో L అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఈక్వేషన్ చూద్దాం, కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. S ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ ఆఫ్ 8t². సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది డైమెన్షనల్గా కరెక్టా ఇన్కరెక్టా అనేది చెక్ చేద్దాం డైమెన్షనల్గా. సో ఆల్రెడీ ఎస్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ మెజర్స్ ఇన్ మీటర్స్. సో మీటర్స్ ఈజ్ ఏ లెంత్, ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్. కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏమవుతాయి, సో ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏముంది, M0 L1 T0, ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ యొక్క డైమెన్షన్స్. ఈ డైమెన్షన్స్ అనేది ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్గా ఉంటుందా లేదా, ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అవుద్దా లేదా అనేది ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. సో నౌ వీ విల్ చెక్ ద ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్. సో దిస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ గెట్ నెగ్లెక్టెడ్, కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. U మీన్స్ వెలాసిటీ. ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా, కాబట్టి L T-1 into T. So L by T into time, the dimension of time is T. Here TT get cancel and 1/2. So 1/2 we can be neglected. Acceleration. So dimensions of acceleration L by T² into here T². So T² get cancelled. So L, the dimensions of length. So dimensions of length is M0 L1 T0. Therefore LHS equal to RHS. So our equation is a correct equation. So dimensionally correct and the equation also కరెక్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఈ విధంగా డైమెన్షన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా అనేది డైమెన్షన్గా కరెక్ట్ ఉందా లేకపోతే ఇన్కరెక్ట్ ఉందా అనే దాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా మనకు డైమెన్షన్స్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ప్రీవియస్ పేపర్స్ జేఈ మెయిన్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగిళ్ళు డైమెన్షన్స్ పైన అనే విషయంపై ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.